So how did you, in fact, we will have, and your story is very long, hatuwezi endelea yote, but I want to talk about my encounter with you as kind of the part 2 of this conversation. Tuli encounter bunge la mwananchi, and then Unga revolution. How did that start? And then you went and worked at Inuka Kenya. Inuka Kenya. That's great. Sasa you see, nilikuwa naongea na kuhusu John leo, niko huko Kiamaiko because sasa nimekuwa NCC, nimeinteract na RPP, nimeinteract na Kenya Human Rights Commission, mambo ya kupewa maposta na nini. So you know what happened na my activism. Sasa Kepta walikuwa na reconstitute NCC, and Kepta did really powerful. They wrote me a letter officially inviting me to join NCC Council as a representative of grassroots National Convention Executive Council. The one that had almost led to the revolution in 1994. Yeah, lakini sasa imefifia, election imeenda, sasa Kibona amebaki tu. People have moved on. It's like a bit shell, so they are looking for new voices, a new passion. So that's how I joined NCC Council. Now that's my interaction, and I'll share this story. You go and read more. I started interacting with the Willie, with the Kibona, with the Njoya, with the Kamau Kuria, with the Devin D, with the Devin D. Tumeadi argue na yeye ufungamano, hadi nikamuita Fukuyama. Why mbona ulimuita hivyo? Because he was very proud. Alisema economy ya planned economy, ya social democracy is failed. The future is free market economy. Na yetu ndio alikuwa na mobile phone, akatoa mobile yake akasema, now I'm using my mobile phone to buy stock exchange in New York. Na akasema hii economy ya social democracy, socialism is failed. So you know that NCC ilikuwa organizes the forum akina Willy, so I started interacting with them. Now it became more powerful. Paul Mwite, Peter Nyang'nyong, Wangare Maathai, nilikuwa napeleka watu kwake hapa Kilimani. Alikuwa anatufundisha vitu zaitwa kwemenya, yani to know yourself, to know your civic education. Sasa tumekuwa hivyo, na mimi nimekuwa mshirika mkubwa sana wa kudemand change ya Kenya. Nakumbuka hata tukienda kutafuta Kibaki, hadi Kibaki tunakutana naye ufungamano. Sasa mimi ni mobilizer wa ordinary kids, youth, Huruma Kiamaiko, Makaosha na wale. In fact they were very happy. Sema Gacheke tupeleka. In fact some walikuwa pia wezi, wanasema si wezi ati, wanasema na tuliona magari mingi sana kule tungewaibia. Lakini umeleta ufungamano kwa pete bourgeois. Wanaona Kibaki na Mercedes Benz, Matiba, wapi? Wananiambia nisipokuwa ni wewe, leo tungeshiba. Ningebeba one of those cars. Msifanye hivyo. Niwapeleka hasa na wapeleka car security. Which is always the best way to do that. But so you see na NCC can introduce to this. So by 2002 mimi nilikuwa na hope sana ya kwamba government ita transform. You know 2002 sasa tunajua Kibona, all these guys sasa wao ndio wameingia kwa serikali, wametua abandon. Hadi nakumbuka nikiambia kama Makambo tu, hadi chief, hadi mwezi nifanya chief wa Kariobangi ama Kangemi. Those hata Kajoba kuna hata headman. I remember that story. I remember wakisaini agreement hii ya Nyachai na Raila pale Serena. You were there? Nikakutana na Makanga hapo na Wangare Maathai ako huko ndani, akaniambia usijali, the government will be available. Hata nyinyi ambao mmepigwa huko Karura wapi, amwet saurika. Akaniambia sasa you are part of the team that had accompanied Wangare Maathai to Karura. Yes. Wale mlikuwa mnachapa na polisi. Hata siku moja mimi naomba niombe Wangare Maathai akapatia mokorino mwingine wa mwenze hapo aombe. So you've been in the struggle, the real struggle. No, you need to read my story. Hiyo lazima uisome because all this. Hata tukipigwa na Kibona pale Freedom Corner hapo, amechapwa mguu 201, Wangare Maathai ameshikwa. So hiyo 202
nani Makanga, hata Makanga yuko live tu leo. Ananiambia usijali. The next government. Who is Makanga? John Makanga alikuwa one of great environments. Alikuwa kama hujui Makanga, unafaa uulize Makanga na uminterview because watu unajua kuko na simu. Watu walikuwa wanakutana kwa chemistry yake. Hapo Kencom opposite kuna chemistry ilikuwa ya John Makanga hapo. Sasa ungekuja hapo unkae hapo, ungejua leo kuna protest, leo meeting iko ufungamano, leo tutaenda wapi, leo Orengo wako wapi, leo Wangare Maathai ana organize protest wapi. Sasa hiyo ilikuwa sport ya kukutana. That was a powerful thing. Juu hakuna mobile phones, hakuna pages. Na tena Makanga ungekuja pale angekwambia nini hiyo Makanga hapo nje. Hata leo kuna chemistry hapo. Ilikuwa hapo ya John Makanga. Alafu sasa yeye pia alikuwa anafanya na Wangare Maathai. Green Belt Movement imeshikana na NCC na imeshikana na muungano wa mageuzi ambayo ilikuwa inaongezwa na Orengo. Na pia imeshikana na Mungiki. Na Ndura Waronge kama coordinator wa Mungiki. Na mtu mwingine tumeshikana naye hapo sasa anaitwa Omar Hassan Omar. If you know mtu ananijua jina ya kitambo sana anaweza sikia Nation ni Hassan Omar. Because Hassan Omar ameanzisha sasa wamenirecruit kutengeneza kitu kingine inaitwa Mvua. Sasa yeye ametoka amefukuzwa Moi University. Kwa sababu anataka kuname nini? Moi University jina lingine. Mimi nimepeleka hadi Sisri Mbarire wakiwa maintern na Morris Odhiambo huko Kiamaiko kutembea kuona makaoshas. Wale tutafaa tu wa mobilize to bring change in Kenya. Sisri. Sasa ni governor wa Embu. Na waangaliaga hivi hadi. Do you talk with these people? Oh, they think that I don't like money. Aya, let's come to movement building now. Sasa movement building start from there. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi inazaliwa kutoka kwa muungano wa vijana wazalendo. Sasa you see bunge kuna hizi mwa Kenya formations zinazungumza kwa street. Lakini sasa bunge pale kulikuwa na kafiri wanafanya debate pale Jivanji ama Kencom Kanwo. Sasa kafiri anahubiri African philosophy. Ana challenge Islam, ana challenge Christianity. Sasa ukitoka ma protest za Wangare za wapi unakuja Khan. Lakini kafiri alikuwa one of mwa Kenya wale walikuwa na organize around Ngonya Wagakonya na RPP around Freedom Corner. So after reforms za NCC hivyo akaanza kuhubiri pale Aga Khan walk. Lakini wakakosana na Waislamu fulani akarelocate wapi? Jivanji. Ndio mimi nikikuja town hiyo 97 98 nilikuwa nakujaga hapo. Lakini kafiri akaona intimidation. Wewe uziko kafiri juu alikuwa anapiga dini zote. Lakini sasa yeye ni mjanja akaona watu ameadapt ile nini ya Waislamu. Anasema Afrika la sijui nini. Ukiuliza swali watu wake wanakukemea. Nasema unasema nini wewe nini sijui. Sasa mimi niko nashindwa hawa na mimi nataka kujibu hivi hajasema vizuri wananikemea. Lakini they are enjoying a very democratic space. Lakini kuna watu wakiuliza lakini akafukuzwa hapo na polisi juu ilikuwa popular. Akakuja. Mimi sasa nimekuja Jivanji kuwatafuta. Juu walikuwa Khan walk na zile debates zilikuwa mzuri. Na pia saa hizo kuna mushrooming ya African religion kama Ngonya Wagakonya. Mungiki hizo religions zimeafrush. Sasa pia hii ina advocate acid ni ya Msambwa ni ya Kitama. Hizi zina advocate Africa lakini hawa wana challenge all the religion. So wakalocate Jivanji. Sasa nikwambie mimi nakuja Jivanji 202 nasikiza debate pale lakini ni zile za kafiri lakini kafiri bado hayuko. Sasa kuna watu wengine kama ule Jimmy Kabutu na wengi sasa lakini ni politics fake. Na rafiki yangu mimi anaitwa Ojea alikuwa bodyguard wa Orengo. Sasa sisi Orengo ameruse. Sasa Kibwana wamechaguliwa MP na sisi tulikampenia many people. Sasa sisi tumekuwa orphaned. NCC imekuwa orphaned pia. Sasa tukakuja Jivanji na sasa tukachange debate file from 2002
2003 ndio tulikuwa tunasema there are 3 president here in Kenya. President mmoja wa maskini ambayo ni Ojivanji, president wa Somalia anaishi hapa, na president wa matajiri anaitwa Kibaki. Na it was so popular. Na sasa hiyo civil society yote ime lose clout. Sasa ICJ ina organize meeting wapi? 68 hotel ama Hilton. Sasa unajua Wahema? Wahema alikuwa part of street family hapo. Street family. Na wengi wanalala hapo kwa njia. Sasa mimi na Ojio tunawapea leo tutawapeleka mkakule buffet. Sasa sisi tumezoea civil society tunajua. Sasa wametupigia wasema mnaweza kuja watu wa bunge la mwananchi. Mmekuwa prop sasa. Sasa tulikuwa tunawapeleka huko. Ojio ukiongea pale, Ojio siku hiyo ametoa masuti, sasa anakuwa anavaa zile manguo zingine, nilikuwa namwambia ni kama za Mshuda Biola, namwambia hizo manguo zako. Sasa anaenda pale anaongea na criticize society. Watu tulikuwa tunaita Banyamlenge wengi sasa. Wanapiga makofi hivi, lakini wapigi makofi juu vile Ojio anaongea. Wanajua wanangojea buffet, wanangojea biscuit wanaweka kwa mfuko. So it's transformed them. Hata nyama. So bunge became RPP wakaanza kusema watu wa bunge wasirudi kuja forum but they like them because clout ni na saa hiyo kuna new government. Numbers. Kuna new government. Sasa nyinyi mmekuwa officially civil society, everybody. Officially sasa nyinyi. Sasa bunge emerge from there. So you are part of the birth of the official workshop attendance. Wale kazi yao ni kuattend workshops kama 3 kwa siku. Sasa hiyo culture wakaichukua. They would see even newspaper wajue workshop itajua wapi. Sasa sisi tukaintroduce hiyo kwa hiyo, but sisi agenda yetu ilikuwa to build a social movement. Now that's the basic. So even at that particular time you were still speaking the language of movement building. Yeah, because it was very boring from NCC, Clarion, KHRC. You know, mimi nilikuwa denied internship KHRC. Kwa nini? Kwa sababu walisema sina degree. Na committee iko chaired hapo na Nduko Matigere, my friend. Wakasema tumekuwa displaced na yeye huko. Asim tumekuwa displaced. Yeye ni graduate wa Nairobi University. Wakapatia Willy Mutunga ambaye alikuwa KHRC director, akamwambia Gacheke hatuwezi mchukua kwa sababu ana degree. Na mimi nimekuja na hiyo KHRC. Sasa nimeona beef yenu na Willy imetoka. Sasa hata si beef, nimekuja na I mean that you always nimekuja na certificate ya it's a friendly beef. Nimekuja na certificate ya Red Cross. Sasa nadhani iko close na human rights. Lakini nakumbuka Willy akasema nadi sijai photocopy, na akiniambia this one itapotelea hapa, why didn't you bring a photocopy? Ngadhani wewe hii ni ya maana sana kushinda hizo zingine zote. That's our interaction with Willy na alikuwa anasema so I didn't get internship in that 2000. Nimekuja kuchukua hiyo internship later 2001 ikienda mwisho, na hapo ndipo tunaanza litigation fund against bado KHRC. Juu hii litigation fund imeformiwa. Sasa then imeingia civil society through hii litigation fund against torture imeformiwa na CRPP na Kenya Human Rights Commission na IMLU na People Against Torture. Zimeform hiyo litigation fund. Na hii Willy amenipatia kaniambia wewe juu wale wamekosa kupatia internship officially, mimi analitumia hii statement, I'll enslave you that litigation fund. Umsaidie wakili Mbogo Mreithi is the best lawyer but you need assistant wako key in data za torture victims. Now that's how start our struggle with Mbogo. Before hata Muhonchi now is a major judge in Nakuru akuje. Sasa tulianza na Mbogo. Na mimi kazi yangu ilikuwa key in na sasa organization sasa niko internship. Sasa hiyo mmelearn kutumia computer wapi? Sasa si hiyo hata sasa zilikuwa basic. Nilikuwa nimejifundisha baada kumaliza sana nimejifundisha self education. Ya kidogo tu. Sasa ile hata wanakuonyesha hapo vile unaandika na ninaweka kama form moja kidogo. So hapo inaanza formative stages yangu ya civil society, because hata hapo sasa na hapo natoka jusifanye every day narudi bunge, lakini hapa I'm not paid permanently because hakuna mshahara ya intern. Yule intern, you know I'm paid how, and really that's why my friend for many years
siku hiyo sasa ATM ndizo zimekuja Kenya. Sasa Willy akasema before tupate project mimi nakuwa nalipa every month na kuwa nakulipa 5,000. That was a lot of money. But do una survive kila hapo kwingine? Na kaosh ni. Lakini unajua nilipi aje direct? Ananilipa aje? Anakulipa aje na hukuwa na M-Pesa sasa hiyo? Ni yeye ni his pocket. Sasa I'll be going to the ATM every month, ne? Sasa unaenda naye kwa ATM. Hata 20 sinapita pale reception na wakakupatia kadi. Si kadi, si ananilipa ile ameweka kwa bahasha, ameandika jina. Na unajua angeenda asahau. Sasa imefika 1 week imepita, najipitisha pale na simuoni. Sasa after 1 week ndio anakumbuka, I have not gone to that place. Sasa ni pete buju wa test ya ATM. Sasa ananikumbusha Sasa alikuwa anaenda hapo Valley Arcade. And really was good, ananipatia for almost like 6 months until tukapata project ya VOT, victim of torture, ambayo ilikuwa managed from US side. And I've seen him pay school fees for one of the comrades. Ambaye anapanga line hapo. Anafanya the same thing. Anapanga line hapo. Na watu wengi na wajua hadi saizi wakubwa sana. Alikuwa walipia school fees, rent. There is even my friend nilikuwa nakumbuka Willy anamwambia, na Willy ni mjanja anajua ukikupatia zote utakula. Namwambia unipatie namba ya landlord na mwandikia check. I remember this friend of mine was really struggling. Sasa na mimi nilikuwa nataka ni cut off kidogo hapa. So tukapata project ya VOT, that's 201 hapo. Na sasa akasema litigation fund iende ikuwe independent. Tulienda Westland, closer to Imlu. I remember hapo, but Willy pia alikuwa na appreciate because tungekutana na yeye na walk Jivanji wapi tunakutana na yeye. Saa zingine anapigia honi nikitoka, ananipita hadi siku moja akaambia ule msau wa RPP, this Gacheke he walk very distant. Saa zingine na interact na jeshi ya Mungiki kidogo nini, akaniuliza are you people preparing for military military takeover? And this walking is part of the exercise. Sasa Willy tulianzana hapo, and then nane used to read more. Nikasoma kitabu yake pia, ile Constitution Maker from the Middle. Na Willy was very surprised. Nilisoma yote na I finished. So when you meeting him, namwambia mimi nisoma kitabu yako. Na sasa imelaunchiwa tu last year 1999 na nani na Graka Machel. Na mimi nishaisoma, nimesomea RP nini chemchemi ya ukweli na through Patrick Ocheng. So Willy was very surprised. This young, nakumbuka akipatia madam mwingine hiyo kitabu, namwambia this young fellow has been reading my stuff. Na huyo madam amekujia hiyo kitabu. Na sasa from that Willy akasema we be friends, tuna exchange, tuna challengeana. So hata akinipatia hii internship ikienda the end of 201 na ndio tutoke hapo tuende Westland, which story I've written to this Rob Journal, reflection on my life in social movement building. Ilikuwa major impact kwa sababu ikanipatia sana naweza jirent. Sasa nikatoka ile nyumba ya collective nikarent my own place ambao nilikuwa nalipa 2,500. Kanyumba tu kadogo. Just to pause and step back a bit. Hii time yote you left your mom ukakuja Nairobi. Are you interacting? Have you reconnected? No, I was taken there by watoto wa Luanga 1995. But sasa mimi nikaona I don't have life with them. They may acquire another life. Yeah. Uka move on. Nika move on. But also nilikuwa na struggle sana, saa zingine na wa support. Yeah, so nimekuja sasa kuanza kuwa support 201 202. Sasa zile nilipata job ya sasa uko na job ya ukweli sasa. Nini ya litigation. Ya litigation fund. A work that I did very well. Now you need to read that in my Who are you suing? Mko mna sue nani? Sasa siku hiyo kuna ma victim wengi wa torture. Ilikuwa inaitwa litigation fund against torture. So that was the beginning proper of public interest litigation in Kenya. Powerful work. Powerful work because sasa Mbogo Mredhi ametoka, a new coordinator ameingia. Anaitwa nani?
Sam Muhonchi. Sam Muhonchi. Sam is a judge now. Is a judge. Sam hadi ukisikia kinita general wakaona wakina Mbogo. Wanajua wote wakaya mtaa. Yeah. So you live there and then sasa 202 sasa tumeshift, tumeenda sasa kuna ka building kadogo kakona floor ya kwanza na ya pili in Westlands. Sasa coordinator anakaa huko juu na media officer na accountant na administrative assistants anakaa hapa chini kupokea client na kuendelea kukey in data. Na huyo ni nani? Gacheke Gachīhi. Yeah, that job all the way from the forest. That job really transformed me. And is this trope again? Akakuta siku moja nimekosa nisijui nilifanya nini, akasema hiyo kazi si yako, hiyo kazi ni ya movement, we give you as a movement. You know, that was so powerful. That you're holding brief for the movement. I'll never forget the consciousness that I have. It was planted that time. So sasa unajua umepata civil society kazi, unajienjoy. Sasa hadi niko na tie. Ulishai kutana mimi na tie? Yeah, sijai kuona na suti. Niko na clean shirt ya white na tie. Hadi sasa nikikutana na watu wananiambia Gacheke. I met the Gacheke after that. The one who came after that. Wewe umekutana na mimi kama nimepoteza job yangu, very sweet. No, I met you na tie. When you were working with Inuka Kenya. Sasa Inuka nishafutwa, nimekaa. Sasa Inuka since 2013. That's just that the other day. And that was still part of movement, around movement really. Sasa in fact, sasa hiyo si Githongo, tumemalizana na askari ya Kibaki. Githongo amepotea, ameenda London, amekaa. Ndio zile akakuja, sasa zile Kibaki anatolewa. Ndio akafanya research ya movement building. Alafu contact alipata yangu kutoka kwa Willy. Akaambiwa the only people naona wanajaribu create civic voices ni my friend Gacheke and people from Bunge. Sasa akatumia network za Bunge kwenda Taita, Nairobi, wapi, ndio akasema and this to do the research and Willy na Githongo, they have to account for this because they give me a false promise. This is the birth of the Nisisi movement. The one we are wearing. Nisisi. Sema maadili, at Kenya wana maadili. Sasa Githongo and Willy, they told me that now this is the thing. Now kama ile ya Kibaki, nothing happened. This one. Kibaki mlikuwa na 2002. Yeah. Na 1992. In fact niko pale KHRC naambia Willy, na leo mmepata the best appointment ya Githongo kama PS wa ethics. Anakuwa ana operate state house. Because mimi niko pale KHRC pale intern na pitisha wageni wakubwa. In fact Kiraitu Murungi, wote Orengo wanapita pale. In fact Kiraitu was one of the KHRC what? Board member. Kina sisi they are coming there, a small girl wanakuja hapo, wanapatronize Willy pale. Anawaambia Willy sitarudi kuwatafutia pesa kwa madanish. Nyinyi hata kuna kitu mnafanya ya maana. Better this. Si wanakuja pale. Sasa serikali mpya inakuja, ilikuwa inaitwa Government of Human Right. Na Kiraitu anakuja pale KHRC. Anaitwa let me introduce former director of board ya KHRC, Minister of Human Rights. Minister of Justice and Human Rights. No, Minister of Justice or Weki Justice. Ni kama tu imekuwa uplifted from a KHRC to the. We have a human rights government. Yeah. I tell you kiama. Inaitwa stillbirth. Because na alafu tena ni sasa mimi najifound Jivanji. Kiraitu now goes and becomes the Minister for Energy. Not that energy. Sasa hizo ni later. Sasa kuna hiyo Mount Kenya Mafia nini. But you see the thing is level ya birth ya Kimaki government. Do you know me na Willy tunaongea. Willy anaenda kuongea na Nyang'nyong. Anasema tomorrow we are going to. Unajua pale KHRC Willy anaongea na Alfred Gitonga. Unajua Alfred Gitonga ni ule mtu wa. Yeah, Alfred Gitonga was the PA wa Kibaki. Sasa Willy anasema I can't speak to the big man but I'm talking to Alfred. Tomorrow Kibaki and Nyachae hadi tuko huko Limuru. Githongo anaambia his story nimeweza nakwambia ni Chronicles of Trenches. Githongo anaambia Willy, my father and Kibaki will be meeting at night. Watakula bozi pamoja. Sasa Willy anasema
Na sasa Willy ndiye alikuwa chair wa National Alliance for Change. Sio, unajua hiyo? Yeah, NAC. NAC. The one that turned into National Rainbow Coalition. Who is the chair? Yeah, it's Willy. It's Willy. In fact, there's somebody who said, I don't know, I asked Willy this, akasema si ukweli. But Willy was actually considered to be the compromise candidate. Go mwambie ni Gacheke amesema. Yeye ndiye angekuwa president. Ilikuwa na kitu mzuri. National Alliance for Change. National Alliance. Before ikuwe Kenak. Willy was the chair in ufungamano. Na watu walikuwa wamekubaliana yeye ndiye atakuwa the interim president. Mimi hadi sijui kwa sababu yeye alikuwa National Alliance for Change. Willy hapo. Me, I don't even know what happened. Because even I remember, tunapita na Willy pale New Stanley, Maina Commander anamsalimia na heshima sana. Our chairman. No chairman vitu. Anaambia Wakikuyu wengine hapo. Na Willy sasa kuna jeans. Hivi tu. Wote tunasoma kwa magazeti. You are interacting with them. This boy from Willy from the forest. The evictee from the forest. Let me tell you a story. Nilienda Cambridge University, another professor naitwa Losdale. Nikampatia story. Ushaenda mpaka Cambridge? Na unatutaka tupate bonjour na umeenda Cambridge University. Kwenda Cambridge. Nilienda kufundisha. Unaenda kufundisha pete bourgeois. Mwingine kufundisha watoto wa pete bourgeois. Losdale akasema, I have amazed how far a car wash has come. So even you're saying you're amazed how a forest. So you see, Maina Commander anasalimia Willy. You need to read a story ingine nimeandika about 10 points nilipatia Mwai Kibaki. Kibaki sasa amekuja kumaji ufungamano na sisi na kina Kibwana na Orengo tunapinga hii. Unafaa study about ufungamano process, how it started with the chairman Oki Ombaka. Na sasa hawa marafiki zangu wa car wash nini, Jumoyo alikuwa anatupiga na jeshi la mzee. Nani analeta watu rafu wa kusimama kwa gate ya ufungamano? Led by nani? Wewe unaleta the security sasa. Sasa kutoka mtaa. Na they were very happy, wanalipa kila mtu 100. Na hiyo 100 huwezi pata car wash. So you see, sasa Willy tuna interact na yeye kuanzia hiyo time. So in fact sasa hata hii nini kazi ya litigation fund against torture ilikuwa kama consolation. In fact Willy nilimcriticize nikamwambia unaenda Ford Foundation na umeacha a whole government badala ya kuingia huko kuwa minister ama kitu kama. Because Willy was appointed also chairman wa Jomo Kenyatta University. Sasa si hiyo wiki nyingine Kidhongo ameappointiwa. Namwambia hiyo alisema the best appointment. Lakini nyingine nikamwambia sasa daktari nimeona umeongezewa maa nyingine. Watu walikuwa wanamuita daktari because the doctor. Umeongezewa maa nyingine, akaniambia hiyo ni ya matope hata sitaki. Ukikutana naye muulize ni ya matope hata sitaki. Hii sasa National Alliance for Change. Na nakwambia pale Makanga ameniambia kijana, because sasa tumeshikwa na Wangare, tumepigwa Karura. Mimi ni mtu, unajua mimi walikuwa wananitumia aje kupeleka leaflet. Ni wange print mob. Nasema siku hiyo nilikuwa navaa kijacket kikubwa hivi, naziweka hivi. Nikiingia nazo Huruma Kema iko nenda nimedistribute. So I use leaflet hizo nilikuwa nazidistribute sana. So I had a lot of hope. So hiyo change ya, na ndio na go back to your question. Hii change ya bunge sasa tunaanza kuifanya a voice. Ni vacuum ile iliachwa na Kibwana, Kidhongo, all these people. Na sasa nakwambia de Hassan Omar tulikuwa tumeanzisha muungano wa vijana wazalendo. Amerudi university, amegraduate, amekuwa vice chair wa Kenya National Commission on Human Rights. Maina Kiai amekuja akakuwa chairman wa Kenya Human Rights Commission. Everybody. So kila mtu wako mahali. Watoto wale nilikuwa nadhani ni wa young people walikuwa wanafanya na Willy Mtunga, kina Mutuma Mutere wameenda kusoma hadi sasa sioni watu wengine. Kesha si imebaki na director alikuwa anaitwa Mwambi Masaru. Na yeye ni very non-political mobilizing. So I think basically civil society moved to government apart from Willy Mtunga. Yeah, Willy sasa ameboeka na hii government.
Na in fact sijui kama Willy atasema kwa sababu in fact nikumbuka Willy namuuliza kwa nini anaenda Ford. By the way, unaona hiyo unajua Ford Foundation pale iko? Pale ilikuwa ama pale iko? Iko pale Lematula. Yeah, in Upper Hill. Nakumbuka tukiclimb hizo stairs na Willy akienda hapo kusign contract yake kama Social Justice and Program Officer. Na Willy akaniambia hakuanza hapo kama mdosi? Program Officer. Wow. Of Social Justice and Human Rights. Willy na jeans amevaa. Na akale kadinga kake tu. So Willy akaniambia I'm going to sign a contract here. I'm joining Ford Foundation. Nakumbuka hata tukienda nakiuliza Willy, I can't imagine. How dare you go to manage other people's resources, not our resources? Unajua Willy ananiambia aje? Don't worry. Tumekuwa betrayed. We'll build a facility, a political facility that will. Sasa hiyo Willy za hiyo ndio anaandika sana alternative political leadership. Na that was Akiba Uhaki, which also did not go anywhere. There's a whole story around that also. I think there are so many stories here. There are so many sub stories here, Gacheke. And sasa unaona mimi nimeinteract na watu wengi. You know what we'll do? We might have to do a second, not we might have, we'll do a second one of the betrayals. I want to focus of the failures and the successes of that struggle. But there's this vacuum we've identified. Watu wengi wa civil society wamejoin government. Wengine wameachwa on this side. Umeona the bunge is nascent. Sasa bunge kama inatoka sasa ndio that's where the real movement is. Na sasa hapo ndo nipata. Na sasa bunge became a home. Sasa tukaenda hapo na articulate. And people sasa tunaanza ku create bunge ikuwe political. Do you know one key person tuko naye sasa? Ni nani? Samson Ojiayo. Who later became appointed by Uhuru, akakuwa kwa board za maji za nini. Akanunua, is my friend, akanunua maprodo, niambia wewe hata wewe unifala. Sasa unakaa tu huko, namwambia Ojiayo, I can't imagine. So you see, tukakuwa na Ojiayo pale. Na Ojiayo, he was a former bodyguard wa nani? Alikuwa member wa Operation Moi Out, Orengo akampocha hapo, akakuwa bodyguard wake. Saka kama mtu tukienda Karura Forest, ako niko kanagado Orengo hivi. But kama kadogo kamevunga tai, lakini wale wakubwa wanakatia hiyo role. But sasa Ojiayo amechoka na mimi nafuata tu hapo nyuma. That's 1999. Tafuata. Ananiambia usikuwe na shida, unaweza tembea na mheshimiwa. But Orengo sasa ni king. You need to go and interview Orengo about this. So Orengo tunapita pale ile place inaitwaje? Hiyo place hii market iko Ngara. Ordinary factory. Asi factory, kuna market iko Ngara, iko pale Aga Khan Hospital, kuna market iko saidi. Sasa tunaenda hiyo Parklands market iko hapo. Watu wanamsalimia na Orengo, wanamsalimia. So the operation. Sasa Orengo is a very powerful voice. Because Raila is now cooperating with Moi. The only powerful voice imebaki ni Orengo sayo haja nini? Orengo haja comrade. Sasa haja compromise. Sasa kuna SDP. Na nani alikuwa anataka ku hand over his mantle to him? Jaramogi. Sasa Jaramogi has died. Now walikuwa 1997 elections has happened. Opposition is divided. Sasa ukiingia kwa hata kwa ofisi ya Willy akona posters za every opposition leader. Inaanza na Ngilu, Kibaki, alafu anasema Willy always is bitter. This fellow, anyone thought he is a president. Now where are they? Ebu muli ameka hizo hapo. So hata kuanzia 98, 99 hadi 2000, that's why he became a unifying factor of all this fellow. But 97 walikuwa wamejaribu. Sasa Orengo baada ya election Raila amesema kimeibiwa nini Moi, lakini akaanza cooperation. Nani akakuwa opposition leader? That time was it kijana wa Malo and Orengo? Kijana wa Malo and Orengo? Sasa opposition leader sasa strong ilikuwa Orengo. Lakini sasa the really opposition wa kuchallenge Moi ni nani? Ni Orengo, James Orengo. Kibaki anatoka kwa KANU. Sasa Kibaki ni parliament debate, but he has kwa street huko kwa street ya Karura Forest fight, nani ako front line? Orengo. And Wangari Maathai front. Nani anasaidiana naye? Orengo, Paul Mwite, Moses Mwehia.
Nderito mwingine wa Moya, mwingine alikufa kalitoa Bota. Powerful member of parliament wameshikana na Wangari Maathai na James Orengo. Hao sasa ni the real opposition. Na wameshikana na NCC Kibwana kama Ukuria, David Timothy Njoya, Bishop Gitari. Na sasa KCRT is the anchor. Man, your story is like a history book. Is an anchor. So you see, tunaenda Karura Forest, Wangari Maathai, nani ana lead protest? Ni James Orengo. Sasa huyo Jiayo ndio nikwambia how we transform bunge. Huyo Jiayo ni a bodyguard. Anafuata Orengo. Sasa yeye alifanya good thing, akaniambia tembea na mheshimiwa. Then mimi nikashake hand ya nani? Ya James Orengo. Na alikuwa very humble. Sasa from that day Jiayo akakuwa very great friend. Na mimi nikienda Kaosh naambia watu, unajua leo nimesalimia Orengo. Hata nilikuwa hapa gazeti kanikata. Naambia wewe light nyamaza. Wow, watu hizi karibia. Watu usidanganye hapa. Ati light unasema nini? Ati mlikuwa na Orengo. Huyu uweze mkaribia. Juu wale walikuwa pia bado za jeshi la mzee na bado walikuwa wanagada kina Nyanja nani. So they thought me na Wezi karibia hapo. Na I remember na Orengo they need to know this. Naambia hadi mimi sijaosha hii mkono. Leo nimesha handshake. Nimeshake James Orengo. But they denied and they refused to listen to my story. So that transformed me. Jiayo became very close friend of mine. Lakini later nikaanza kumcriticize. Kama unaweza je kuwa bodyguard ya mtu? Wewe unakuwa bodyguard. And I think that's one of the thing about you is that you always speak truth to power, whichever power. Sasa it doesn't matter which power. Criticize sana. Mimi siwezi kuwa bodyguard ya mtu. Nikuwe bodyguard mimi. Mimi angalia naitaka mkutano naongea. Wewe tukienda mkutano wewe unakaa huko nje unangojea mkubwa akuje ili Jiayo was very bitter. He was so bitter. But then when we were confronted by police, and I was thinking about it today nikisoma kitabu ya Black Panther, hadi I'll show you, nikaandika jina Jiayo hapo leo, that book, because Jiayo had known about law kidogo because ya kukaa sana na Orengo. So tukikuwa town, police unajua walikuwa wanashikashika watu hivi, wanatushika hivyo kushikashika hapa bunge ijaanza sasa. Mimi hadi nikiandika hiyo reflection naona vile mara ninakwambia Central Police Station, Kamukunji, Ruaraka, Mathare hata Huruma haikuwa. Hizo nimekaa zote. Sasa Jiayo had a very good tactic. Siku hiyo hajavaa hizo manguo sasa za Africa, t-shirt nini. Alikuwa anavaa suti na tie. So mimi ningeshikwa, lakini yeye anauliza polisi, "Nyinyi nani?" Polisi wanastuka. Ka confidence. Sasa nakumbuka siku moja tukienda kukampenia Kibwana, 1999 mbunge wa Kilome alikufa, alikuwa na Dilinge. Tunaenda kukampenia. Sasa Kibwana amemchukua kama project yake. Sasa yeye alikuwa civil society. Sasa tunaenda kukampenia, tumeenda na gari, tumekaa hapa mbele. Polisi anachukua ile 50 bob. Jiayo anashuka hapa nyuma, anazunguka, anaitisha huo polisi, hiyo 50 bob, anapatia dereva. Na anaambia usirudie hiyo tabia, na dereva anaingia na Jiayo anakuja anakaa hapa. Sasa gari yote tunaenda, kuna mtu anaongelesha jumjuri na sasa mimi nikacheka na Jiayo, umefanya nini Jiayo? Ati sasa Jiayo, he knew how to deal with the police and he saved many people, even actives. Na ma student wote walikuwa wanafukuzwa, walikuwa wanaenda university, wanatafuta Jiayo anawapeleka parliament kutafuta this vocal member of parliament, na Mukisa Kitui was part of that. Sasa Jiayo tukakuwa marafiki, na tena in the city it was very difficult life. So Jiayo because ya survival alinifundisha mambo mingi sana. Mimi niko na pesa. Kwa hivyo ndio ulimpeleka kwa bunge. Na mimi ndio nilipeleka kwa bunge, lakini yeye pia alinifundisha how to survive. Unajua in the city that time in 2000 hakuna hoteli za kawaida huko mainstream. Tunaenda na huko nyuma KBS. Sasa ananiambia, sasa nikwambie alifanya hivi, ilikuwa hivi. Namwambia mimi anipeleke bunge, ni feel hiyo bunge kuingia huko. Juu yeye angeingia bunge, aingie huko hivyo because yeye ni security ya Orengo. Lakini sasa nikamwambia niko na 200, akaniambia utafute 200, tutaingia huko ununue chai na tukae pale uone vile kuna kaa. Kuingia bunge ilikuwa privilege. Sasa unajua uko na zinaitwaje? Zile yani uko na what do you call it? Una imagine how inside parliament look like. But you know what, tukukunywa hiyo chai.
Unajua bado anajua tumenjaa sana, lakini ananiambia tutakunywa hata chai huko, tutaenda huko nyuma ya KBS huko. Pale mkate mzima inakatwa hivi, unakula na bruba na chai. So from there, that's how bunge become a powerful voice, a platform. So tuanza kubunge Mombasa, place inaitwa Polana, Kisumu pale Aga Khan Walk, Eldoret around the post hapo, na Nakuru in the city pale kwa Garden City. How are they all interconnected? They were not sometime interconnected. We started connecting them in 2010 huko, after Kibaki second term. I remember that one of the most powerful bunges was in Kwale. I was in not Kwale but Kilifi and Kilifi. Yeah, Kilifi. Na that's why Githongo anafanya hiyo research ya hiyo paper. Anasema the only voices that we can build up ni bunge. Yeah. Yeah. He produced a report called Mathare to Heshima. How to shift Kenya from a place of where kuna madharau from both leadership and citizens to a place of respect. Yes. Ndio akasema ni sisi, it is up to us. The report is research from those bunges, which he was taken around to those bunges when he came back. Now that was his basis of starting Nisisi, which was supposed to be a social movement. But you know, bunge ime participate kwa major world international world social forum. You know which year? 2007, where in Kasarani we have a space of bunge la mwananchi. Now we are being quoted all over with the late Wangoi Mbatia as a key player, na tumefanya protest na tumepinga privatization ya commercialization ya watu kuenta kuenta Kasarani World Social Forum. So tukakuwa key, na sasa ndio tukaanza kualikwa dunia mzima kama key protagonist wa World Social Forum. Na the place I meet Wangoi Kimari, do you know where I meet Wangoi Kimari? Jivanji Garden. Amekuja kutembeza a tourist, akuja kuangalia park, na amekaa na sisi pale na tuka exchange contact, na from there we became friends, na even today tumeshape up Mathare Social Justice together. Sasa you see the origin of Mathare Social Justice. Sasa let's come there. So you do bunge, and then it kind of becomes captured by politics. Now at that time it's not captured. No, around 2012, 2013. No. It's not captured at that time, even 2012. We take it to the constituency. Tukasema kila mtu aende kwa constituency yake aanzishe bunge. Sasa tukaanzisha bunge wapi? Mathare. Na sasa ndio naanza kuinteract na activists huko Mathare, kina Mombi wengi. Sasa tunaanza kuform bunge za Mamarahama. So bunge ina create network za bunge network. Bunge network hivyo. But he didn't crystallize a powerful movement. Ilikuwa tu his formation that was not very collated. Why do you think it did not become powerful? Because civil society has introduced in Kenya by mainstream Ribro or NGO, they don't love political education. What is it? I thought you've done a lot of you spent about a few $billions doing civic education. No, civic education, not political education. The civic education is teaching people how to vote. Now their right as an individual. Now this is individualized, that you as an individual, how you can bring change. But political education is telling people the formation of COW, the formation of Kenya Land and Freedom Army. What was Mwakenya? What was December 12 movement? Who people have sacrificed? Who are our heroes? Do you see so it's connecting you to the reality of your history. No. And how that affects your life, your politics, your life. Is deconstructing the whole thing called neocolonial. The system. Yeah. How was Kenya formed? Political education is deconstructing the whole question of neocolonial state na neocolonial economy. Who own Kenya? In civil society, they don't teach you who control Kenya, who are international capital. They don't teach you about imperialism. Do they? Why is it important to learn about that? Because Kenyatta is connected with the other forces of international capital. If you are rich here, you are connected with the other forces. Political education exposes you to the real political economy of Kenya. Why you are poor, and you are poor as not as a Kikuyu, as a class.
But civic education ina kuteach as it's subscribed by the donors and NGO. So you see the difference between bunge pale, it started introducing element of political education, which was very minimal. So political education raises your consciousness. Raising your conscience, but it's bring a whole story of what is Kenya political economy and why kuna hiyo unasina ukisema it educate you what is a petty bourgeois, and civic education does not tell you what is a petty bourgeois, who is a comprada bourgeois, who is imperialism, who is working class, who is working people, why every 5 years the poor, the working class are invited to choose between two evils or between two masters who to enslave them, and why you don't control means of production, you see, and why some people can use false consciousness of hustler, but they are not hustler. It deconstruct that. It show who the Ruto, Raila, Uhuru, they belong to a class called comprada bourgeois, who wanna defend, wanategemea imperialism to survive in power. Now those who are the imperialism, those people wakiwapigia simu wanachukua. Like who is an American ambassador that anaweza call everybody in order and is a real only ambassador. Political education inakuonyesha power gani yako nayo. Civil society will not teach you. And she's even more powerful than the president of Kenya. Yeah, because political education, it expands to you about the political system that you're in, the neo-colonial state, that all of us, either we troop to China or to Washington, and now we're going to implement kitu inaitwa SAP, Structural Adjustment Program. Na hiyo hata watu wakikutana kwa stadium mzima waseme hapana, wewe usikizi, unasikiza yule anakupigia simu. Sasa hiyo political education, na ndio hiyo tukaanza kusoma, tukaanza kujiuliza at bunge now. Na sasa bunge ina interrogate why we are always poor even after voting, even after independence, even at independence. And I think that the basis ya differentiation between naming ourselves Kenya Human Rights Commission, Human Rights Network, na jina Mathare Social Justice. Now we change the framing. Now it is Mathare Social Justice Center. Why social justice? Why? It's because social justice is different from human rights. In what way? In a way that social justice is demanding dignity, utu for everybody. Now is saying that social justice iko in between, iko pale in a question economy, politics, food, water, justice, healthcare. So human rights ni language ya lawyers a lot. Na lazima ukuwe na hizo entitlement. But social justice is a language ya kusema ya kwamba lazima ukuwe na dignity. And to get dignity you need 1, 2, 3. You need food. Lakini mtu anaweza kuja aseme wewe uko hauna rights ya kuaccess hapa. Ama your rights can be limited. Your rights can be limited. Na hizi rights zinakuja na Universal Declaration of Human Rights. But the social justice question iko na sisi even before the Universal Declaration of Human Rights. Because every human being akizaliwa akona dignity yake na inherent rights. Inherent. Na to fight for your dignity, hata kama uko poor, unaweza demand kukuwe na social justice. Ya kwamba mtu mmoja asimiliki mashamba zote, kwa sababu hiyo si social justice kwake, hata kama anasema akona right ya property. Unaelewa sasa, ina language sasa kutoka kwa hii political education ina change. Na hii question ambayo ya social justice ina emanate from the liberation theology, wale wanasema na Catholic priest na wale walifightia ya mambo ya church wanasema
even if you are very rich, yeah, you don't have a right to own everything. Lakini kwa fundamental rights na everything, uko na right ya property. Sometimes they don't want to ask how you acquired land, how you acquired kama Nokia mobile phone. They don't want to ask you how you access the minerals in Congo, whether mtu alikatwa mkono, aliingia underground akaharvest hizo coltan nini supplied through guns. So long as they list the factory wa kutengenezea Nokia mobile phone, wewe uende kwa duka ununue that company haiulizi sana what was the source of. So political education connects all this. Yeah, the source where this thing came from, yeah, the conditions of the people who mined it, amelipwa nini. Na it question mfumo wa capitalism. Inauliza juu capitalism wakisema so long as workers waingie wafanya kazi na mmesikizana kwa contract ni sawa. Whether wataenda kulala chini ya bridge ama nini, you don't care. Kuna rafiki yangu anafanya na Equity Bank. Wanafanya kazi hadi usiku. Lakini saa zingine wanaitwa wanaambiwa your productivity imeenda chini sana. Even zile call unapigia client huko au ongee vizuri, but hiyo productivity yako lakini waulize alikunywa maji, analala kwa. But they can ask you that you're not performing. So Utu is not there. Because ukiangalia kule tumetoka, whether is eviction, kwa slum, kwa poverty, kwa being eviction from the forest, whether it's car washing, you see every day poverty, because poverty is violence, it eats your humanity. So social justice, you demand grievances that you're claiming your humanity. Una claim utu. Now when you are claiming utu, saa zingine una question ada watu wako na entitlement ya rights, na tunaweza challenge watu tuseme kama uko kwa government ufai kupatiwa mshahara ya 1 million 2 million, saa zingine watu wana starve, wengine wanalipwa 2,000 na minimum wage. Lakini huyo mtu anaweza sema mimi nilisoma, mimi niko na PhD, mimi sasa lakini kwa na social justice unaweza muuliza ile university ulisomea, nani walilipa school fees, nani wanakufanyia kazi, nani wanafanya hivi. So unamuonyesha kwamba hii wealth tuko nayo a lot ambayo tunaweza privatize, ingine ni common wealth, si ndio? So we are saying huyu mtu amepelekwa public schools, ameenda public universities na nini, lakini ana claim ana deserve more than wale wengine wako na entitlement. Na akona anaweza sema fundamental right as an individual. Sasa unaona hii right discourse iko na limitation, inakuzuia kuinterrogate mfumo, na mfumo mwenyewe inagandamiza watu, inagandamiza watu ambao wanafanya kazi kila siku, na inagandamiza walio wengi, na ina create a very small elite class ambayo. So NGO as he articulate your question, now that's the emergency of Mathare Social Justice Center. Because if NGOs articulate this question and people become self-aware, then there will be no need for NGOs. You know what will happen? The people will become their own social agency. So why would you go to Mathare to tell them about their rights? Their dignity. They know how to get. Go and tell peasants that they are being made landless by. So they know they'll organize themselves. Now they know they have a dignity. Now they'll demand social justice before they reach where they say this system or economic system is not working for us and everybody. Like now there is a major crisis, ecological crisis. Even the big power like US, like whatever, they are saying that this model of economy is not sustainable. Which the socialists and communists have been saying for the last 150 years. Yeah. Well, I didn't want to go there because. Okay, let's not go there for now. Because there is very many people think that the question ya economic system kama ile ya China, kama China hivyo, is not only sustainable, but they start on that basis. But we are saying as a social justice is between that's economic system ya
communalism like Russia and China, what they're trying to do, and the capitalism. Then in between, is social justice equalizing poverty? Is it taking from the rich and giving to the poor, or what did you say about people who say that is what social justice is about? It's not saying that, but if you have a progressive taxation that there's the sasa maji kama maji Muthaiga Karen, kuna a lot of water now, very few people, like people will stay in Karen. I'm saying that you stay in Karen, watu wengi wanaishi Karen kwa shamba kubwa, lakini watu wachache wanaishi huku Karen na Muthaiga kwa big spaces na wana maji mingi kushinda Kibera, Mathare. Na 70% of Kenyans, Nairobians, live in formal settlement, but they get 30% of the water. 30% of the middle class and the national bourgeois live in these places, but they get 7% of the water. Water. Ebu uliza ule mama anachota maji kila siku analipa 20 bob. At the end of the month analipa more money than ule mtu ako na swimming pool na shower na nini. Na huyu ndiye poor. Why? Because anauziwa maji na vending na vendors. About their water so brokers. Do you think? Is that taking from the poor or is doing social justice? Of course, it's taking from the poor. No. When you redistribute water, what do you think? Is that taking from? No. It's equal. It's providing justice is about equity. Equity. So there is nothing you're taking from them. You're just telling them you're putting much in the swimming pool, in wherever. But there are some people. Do you know kuna crisis kubwa sana ya maji in the city? Yes. In fact, most of the water ambayo inatumika in the villages in mitaa ya the so-called slums, it's unsafe for human consumption. A lot of it. So that's the basis. So the Mathare Social Justice Center imespark social justice movement. One last step back. Transition from Bunge la Mwananchi, you said it was not very political, to Mathare Social Justice Center. Why Mathare Social Justice Center? Why did you start? To say Bunge ziende where you to start a Bunge. The seeds of Mathare Social Justice Center, and even we met with Wangoi Kimari at the Jivanji, is Bunge Mashinani. Now that I have written about that more. So when you went and started the Mathare Justice Center, you're going back to the community. Lakini tulikuacha, when did you, why Mathare not any other? Because Mathare is a constituency. Na nilichukua hiyo kama political boundary. Na in 2013 I offered my candidature as a member of parliament. Why? Not to win a bourgeois election, because I don't have money to bribe people. But the few people who came to vote for me, we converted them as a members of Mathare Social Justice Center as a community-based organization. And this was the vision from Bunge, that we need to create community-based organization that become anchor or convener of a social network or social Bunge's network within a constituency. What is the Justice Center? What does the Justice Center? It's a space to unify human rights defender, social justice advocate, political activist, locating the voices of the working class people from below. And that is a community-based, it's a small space. But when you do that small space, somebody else do in Kayole, another one in Dandora, another one in Githurai, what do? It's a one finger of Mathare. So that's the real bottom up. Not really bottom up. It's problematic because no. We need. You see, that's the language of. It's our language that has been taken by the police. You said it. Kuna politicians walikuja wakachukua language ya nini. So we have to own the language. Hata kama waliapo. It's a real political question of risk. Wacha ni Shivji anasema hivi, na I use a lot about Shivji. Isa Shivji. Because if it is not Isha Shivji, nilikutana na yeye 201 NCA National Convention Assembly. Now he gave a speech. He said the future of Africa, restructuring neo-colonial state, it will be in the village bunge. Village bunge. Na anasema in that village bunge, you restructure politics and economy. Politics and economy. Because the economy is the reason why we have the colonial or the colonial state and the neo-colonial state. It's the economy. It's extractiveness. So extractive economy. So in that village bunge,
And that's why a devolved government is so powerful, and I like sana. Because what if it go to the ward that you have a village? No, not that I'm petty bourgeois unawalipa pesa. That village bunge, ita control water, ita control land, ita control institutions iko hiyo area, na people can meet, discuss, na equally distribute resources according to. And this, I think Professor Kifuza Kibwana did this a lot well in Makueni. Powerful. Hata tuko na Kibwana leo. And that is a model borrowed from Professor Isha Shivji, who gave a lecture at NCC 2001. And we took that model to build bunges. But it go beyond debates and discussion. It go, we can say, the future of restructuring. Na hata nimeandika kwa hiyo my reflection. The future of restructuring the neocolonial state in Africa is a village assembly. But this village assembly, iko na all those power that could control water, healthcare institution, because it's the people. Just you can control the resources within that locality for the welfare of the people in that locality. Yeah. And when you locate power from there, imperialism, one ambassador of America will not compromise one president, because you have to go to every village and rob them their land. Who will accept that? When did you start Mathare Social Justice Center? It's part of the... When? Which 2015. 2015. And it's work in progress of building this social justice movement that is located in the village. How many justice centers are there today? Nairobi, because they are modeled on the Mathare Social Justice Center. At Nairobi, there are 21. And outside the country, like and the county, there are more. But they have not consolidated their political consciousness. But they are about 40 something. 40 something, but we don't go with the number. Because that was a politics of civil society. They want statistic. How many are you? 40. Yeah. Now Donna can come and say, I'm supporting 40 social justice center. So you can go and speak like he's all over the world. But he, first of all, build one strong and one by one. So we have a problem with the NGOization of social justice center. Now those are the challenges that you're asking us. Now we have written about with something called organic intellectual network. We have written books, even one called Silence in NGO Discourse, saying that NGOs is non-political, non-ideological, non-partisan. Is it possible for an NGO to be non-partisan and still work for the people? No, you cannot be partisan. It's either you join the ruling class or you be the people. And you pay so you cannot be non-partisan. Yeah. You have to be partisan. Yeah, even you. Even now. No, I'm very partisan. You have to be partisan. I'm very partisan. You have to choose the line. Like this place here. You know, he has chosen me to be here. But there are very many people who can say, you bring somebody with the style. Challenging the, you see. So you have to be in this, you have to choose the side that you want to be. That's what we call political education. You have to, if you are a middle class, you have to choose whether, like Sankara, whether it's champagne for the few or water for all. For all. I know that's a political powerful question, because the people will ask you, why are you denying our privileges? And this we have earned in a right way. We have a government, we have business, we have all this. According to you, and you've quoted Professor Isha Shivji. I say is my mentor. And I actually believe, that's why I want you to repeat what you've just said. I actually believe, and I've said it to comrades, that the future of the central neocolonial state, and even the centralized states, whether in Europe, in America, wherever, powerful. It is dead. It's dead. We are going to focus, the future is when communities focus on their issues at community level. Yeah, and that is the future of governance. That's the future of governance. Please expound that and how and the role the Justice Center plays. In Kenya in 2001. And it's good you have quoted Kibwana. He was invited by Kibwana to give keynote speech on a constitutional reform of Kenya. And his departure was that the future of how to reconstruct a future government is from a village assembly. And that's the basis of popularizing bunges. Hiyo unasema Jivanji. Na akasema we need in that village assembly tunaongelea mambo ya popular livelihoods, popular democracy and popular, there's three: popular livelihood, popular democracy
And there's something, there are three lively, there are three popular. There are three populars. And then he say, is it justice? Maybe just, but say that in that place of village assembly is where you reconstruct and destroy the roots of neo-colonial state. And I can tell you now, because of Mathare Social Justice, the Social Development Office and the chief in Mathare, the Office of County Commissioner, Provincial Administration, they have written us a letter because of the power that is now starting emerging from this Social Justice Center. But this come from that issue. And you are what is the letter saying? Is letter saying that you're doing much beyond your scope. You see now the provincial administration that is has recognized the power has started stepping in and asking, no, you're not supposed to do what? Popular livelihood, popular democracy, social justice located in a community level. Why? It creates what we are talking about, an agency of the people. And when you create the agency of people, and you're not creating it in Kayole, you are creating first of all in Mathare. And you don't go, the Mathare land, these people learn from you, they go and create Kayole Social Justice Center. And those from Kayole, Dandora learn from there. So those voices, they become what in a restructure. And that's why the neo-colonial state led by the provincial administration now that imechenjiwa ikaitwa county, zinaitwa county commissioner in a question. Even chief today came to our meeting. I just came to our meeting, anasema mimi nimetumwa na assistant county commissioner kusikiza mnafanya nini. Sisi tunawaambia kuna sheria imekuja inasema we stop doing human rights, tufanye vitu that they are non-political. So you see, hiyo sheria ni gani? Inaitwa Community Registration Group. Oh, the one that it has been published. It was passed last year. That's to say also that government ya Uhuru, it was also problematic. So they had already seen the growth of Social Justice Center. Now this new regime inasema we comply. Na sisi tunawaambia the law also is go against the constitution because it's unconstitutional. But also is because this question unasema ya how to deconstruct that the way the state is built in Africa, they are collapsed. That's why kuna coup West Africa anywhere. Now that's why every 5 years tunasema tunachaguana, our president anakuwa answerable to World Bank and IMF. So ana troop Nairobi, Washington, Paris, Brussels. Lakini sio Mathare, sio because he has to account to those forces. Na pia wanakuambia don't go to Russia, don't go to China. If you go to China, we will cancel your IMF and World Bank loan. You see that's kind of if you invite the president of Iran, unakuwa na shida mingi sana. So you are a president elected by millions of people, but unatetemeka ukisikia kuna president wa Iran anakuja because maybe anakuambia we can sign you a deal ya oil na minda wapatie na good price. Lakini kuna watu wamekwambia ambao wanasema hii bibi walikuandikia check ya uchaguzi. Hata si check, ni infrastructure. Wanasema if you dare to buy that oil, utapitisha your money kwa financial system. And they control the financial system. So you see, sasa Shivji akasema, na you see the African president, no, hata Mandela was the best. But you see Mandela alikubaliana na hiyo economic system. I mean, I was talking to a friend, a German friend who was also a revolutionary. And he was he's a young guy in his 30s. They were part of the people who pushed the Green Party, which had come from the margins, from being a very small party to now being a part of the ruling coalition in Germany. And he says the minute the Green Party got into power and all the leftists were there, they flipped. Now they become worse than the tyrants who were there before. Worse than the tyrant. Na sasa ndio Shivji anazungumzia akasema, hata when you see the Kibwanas, the John Githongo, the Kiraitos, all these minor KI,
See, they were with the people. When you join the neo-colonial state, even our friend William Tunga, what happened? What happened? You become part of the state. And that machine enslave you completely. It's like even Ruto now alikuwa anasema bottom up. When you go to Kericho for working class people, or wanamwambia pana, we are starving. The machine here are taking our job. All this. Anamwambia mama, hapana. Hii ni market economy. Na sasa nakwambia ndi hata ukimuuliza leo nilikuwa namuita Fukuyama. Hiyo Fukuyama ni yule alisema the era of socialism, the era of communism has ended. Sasa we are era on a free market. 201 akatoa mobile akasema now I'm buying shares kwa New York Stock Exchange. You know that's 201. The mobile phone. Na kwa whole yote hakuna mtu akona mobile phone. Ndi nakwambia David ndi you meet him the current economic advisor. Acha hii language anazungumza akisemaga ati mlikuwa na yeye alikuwa anasema tuko na kwa SAPS. Sasa hii 201 ndi alikuwa anapatia lecture na his young man anasema na ametoka Oxford anazungumza media nini, na sasa ndio hizi media zinakuja. He was working for the World Bank, I think. So he was shutting everybody down. Hadi mimi I remember ask na huyo amesema nini, amesema hizo stories za ideology na stories zenu ni za jaba. Ni za jaba nazilisha. Sasa hata ndi nikikutana naye here we are 20 years later. Na ndi nikikutana naye kwa street na mwambia Fukuyama anafurahia sana. This is a story unaweza John nao ulize nikita ndi Fukuyama. Francis Fukuyama ndiye alisemaga kitabu inaitwa End of History. End of History. That capitalism has won. Trump. Na sasa tuko 201 202. End of history. Na ndiye example anasema na sasa hiyo kuna major issues za sexual gender based violence watu wanazungumzia, kuna watu wamepigwa, tuko ufungamano tuna discuss na yeye anasema hizo vitu mnaongea they don't matter. They don't matter now. Now the world is a global village. Davendi. Now after 10 years he started changing that now. In fact there's something I was writing nasema na quotes nini yake ya Daily Nation akianza kusema akichange. And you know it's really story because mimi nimekutana naye ameshukua na traffic na akakataa kuhongana. Sasa mimi naenda kotini, ile kesi tunaendaga kila mara nakuta ndina amekaa chini na naona huyu ni ndi mzee na unafanya nini hapa naombe unakumbuka debate zetu za ufungana. Sasa ni era ya Uhuru ameingia. Akaniambia mimi silipagi hongo ndio wamenileta hapa na I can't pay anything because mimi siko na nilikuwa correct, sija kuwa na shida na traffic. Nikamuuliza unaweza nikumbuka? Akaniambia na wewe huko wako ile debate za social nyang. He thought maybe I was this. Mimi nilikuwa nakuita Fukuyama. You still believe in those ideas? He just laughed but nikarealize ameanza amekuwa conscious pia. Amekuwa conscious. But I can tell you ndiye alituterrorize sana ufungamano. Na tungemuuliza media ziko na everybody yako na na even when Anyang' Nyong'o became minister of planning and economic planning, he was part of the advisor. Na I give you another story powerful sana ya relating to the so in that meeting na hii ndio sasa the heart of the equation ya economy politics. Sasa Kibaki sana kuja na imekuwa ya kwamba free education for kila mtu is a very good economy, lakini wakachange wakasema Anyang' Nyong'o kwa minister of planning na ndiye advisor wake na Michael Chege na wengine hapo. Sio kumbuka that team na wakatengeneza strategy of wealth creation Kenya nini. Lakini kwa hiyo forum ile ndiye alitutukana akatuambia the future is foreign direct investment. Kuna profesa mwingine alikuwa ametoka South Africa anaitwa Achie Mafenje. Alikuwa amepatia na lecture akasema whoever follow behind foreign direct investment ni kama hyena inafuata mtu ikidhanigi mkono itaanguka. You know that professor na another MP kutoka Uganda anaitwa Norbert Mao tuliwapatia standing ovation. Tukasema that's a model tunataka. Na sasa Anyang' Nyong'o is one of the best. Anavaa makala
na shati hii anazunguka the revolutionary government. Hata hawana idea, tunakalishwa nao kwa sako moja to discuss how can our government and social democrat give people healthcare. Group ingine, what is the right to educate? That was so inspiring. Article 43 was actually being discussed there. Now that is 202 before even we think about this mambo ya ule mtu anafuata economic nikaa hayana. So mkono inasema Anyang' Nyong'o amekuwa minister wa planning. Maadvisor wake ni akina Ndii. Sasa sisi bado kuna kitu ilikuwa national youth movement. Na rafiki yangu mwingine alipotea Kenya akaenda America hadi akajoin Republican na akaniambia hiyo mambo ya anaitwa nani? Anaitwa PK Vombe. Akaniambia hiyo mambo ya Kenya. Na akarise kwa Republican, akarise hadi sasa zingine. Sasa ameorganize na youth movement, anaorganize kitu inaitwa intergenerational inheritance ya debt. Tumealika nani akuja azungumze? Ndiyo. Minister mwenyewe Anyang' Nyong'o. Anyang' hadi tumewamwalika hata Jivanji na akakuja ku speak during World Social Forum kaa bunge la mwananchi. Silikuwa kwamba tulikuwa naitaka ma lecture hadi Muthoni wa Nyeki. Watu wengi walikuja Jivanji. That was a space. Even me nilikuja hapo because me I was a nobody then but I came there. Lakini sasa tumeorganize forum tunaita Anyang' Nyong'o. That's why mambo ya haya ya walking. Sasa unajua ile forum tulipatia mtu standing ovation. Sasa na lakini hao wako wa Kenya. Alikuwa Achieng' Ofenje na mwingine Nobert Bao. Lakini sasa Anyang' Nyong'o anakuja kuzungumzia mambo ya intergenerational ya inheritance ya debt ili tumechukua kwa moyo. Sasa tumemuita yeye na Manu Chandaria Hilton Hotel. Sasa Manu Chandaria azungumza mambo ya economy nini lakini Anyang' Nyong'o akaanza akasema na hii iniletea trouble juu akaanza akasema I will be in Malaysia, I'm going to Germany, we want to showcase Kenya as investment place KICC. Sasa mimi innocently nikachukua mkono niko huko nyuma nikajumia hata nikasema professor when we unafungamana under SDP. Sasa ndio unakumbuka D ananiuliza wewe si ulikuwa kwa zile debates za Anyang'? Sasa ndio ananiambia nauliza swali minister si tulisema ule mtu atafuata foreign direct. Sasa hiyo kama nini kama mkono. Sasa hayena. Sasa wanataka kuuza telecom, hadi telecom imeanauziwa maji nunuliwa na France hizo. Sasa yeye anasema next month to showcase Kenya as investment place for foreign direct investment. Sasa mimi niliua mkono nikamwambia minister si ulisema na this will nilimtuma kwake. Ulisema ule mtu atafuata foreign direct investment. Yaani kaa hayena anafuata mkono yanguke. You know, Anyang' Nyong'o is a professor alisahau. It was only 3 years tulikuwa naye. Ananiambia, young man, never again in a public space pick vocabulary in the newspaper and throw them to me. I'll never forget in my lifetime about that. Sasa si mimi nikatuliza. Watu wakanichekelea. Juu ni kama aliniambia nimepick your vocabulary. Ameruka. Sasa his own words. Sasa I send his friends. Tumeuende waambie ule minister. Yaani ule alikuwa anatuweka kwa group. Discuss hizo vitu. So we met focus groups. We met him in Dar es Salaam. He was very humble. Na sasa yona mpiga picha na Samira Min ambaye alikuwa professor anazungumzia hizo vitu. So you see hii ideological struggle si joke. It's a constant. It's something struggle. Even me have paid the blood for it. Because if you read Anyang' Nyong'o's books, they are very revolutionary. But his actions, selling the Russia hospital to private investors. Sasa that time, na even Anyang', even if I go to Kisumu, saa zingine tunaenda na Koigi kulaunch kitabu ya ule professor alikuwa Adhua Witi. He was one of the best professor. Aliandika kitabu ya cooperative. Tukienda kulaunch hiyo Anyang' hata nikimkaribia anasema young man now you can say your word. Because of memory. Now you can remember. Because of memory of as we wrap up Gacheke, because this conversation is long and we are going to have another session. We are going to have another session later on, not today, maybe next year, that we shall discuss the contradictions within the space. Civil society, the left,
etc. But I want to ask you a question. So you've spoken about the model, Social Justice Center, that you are one of the main proponents and conceptualizers, and the justice movement is spreading across Kenya. It's also being adopted in East Africa, across Africa. I mean, the Africans Rising movement, and I can tell you that's a model people are looking at. But there are also contradictions. There are challenges that you're facing, and especially the. I don't know whether you want to speak about it, and if you don't want to speak about it, it's okay. At the social justice working group, whereby you brought together all these people. You said, let's go and build justice centers in the villages in our communities, and then we come together to share ideas. What are the challenges you face? See, the Mathare became very popular. Dandora was formed, Kayole, all that. Then we said, because we are autonomous social justice center, let's form a working group. So we bring all these 5 centers together to Kasema social justice center working group. Do you know what happened? The donors started flocking. But then they are coming which model? Not model of social movement building. They are coming with a model of So instead of creating movement building, they come with a project. So they appoint Kiama as a project officer of this project, but to run around social. So what do you create? Of course, now you start implementing activities for the project. And then you start to introduce an element of NGOization. And then you bring an element, come out Ford Foundation, and I don't know whether you'll pitch this, because in Ford Foundation, as a donor, and what do you call what, and a Netherlands embassy, and all these embassies that give money to the Dutch embassy, we know what they say. They are none what? You should do things that are non-partisan. What does you mean? How do you do that when you're doing political education? So the donor money come with conditionalities. That's why we have done a book called Silence in NGO Discourse. Na tunafanya reflection. You go and check it online. I've seen the book, because Sungu also contributed. Maybe the book also should be part of this conversation, because it illuminates that question, that the donor come, instead of allowing us to build the movement organically, they want to appropriate and create one person, which I have a problem, because I have a problem having one Kiama, Peter Kiama, or one Nila movement ya Gacheke. Or one, and that has been a problem. So me, I don't want to be Jesus for sure. Why? Is that messianic flower boy, flower girl narrative? That messianic is very problematic. Let people build their own agency. Let workers build their own agency. Let peasants build their own agency. Are you saying the movement has been captured so far? You can't capture the resilience of Kenyans. Because have they captured? But there's an attempt. No, even this person we are using, has it been captured? That's why you're doing this. Movement has not been. Now, movement is not one site. This is a site of struggle. Mathare is a site of struggle. Now, there are very many sites of struggle. If you have these, Utu Uzalendo is a site of struggle. So if these Utu Uzalendo connect with the Mathare Social Justice, connect with the which is what you're doing right now. Then that become a social movement. A social movement is many sites of struggle connected to each other. But if these Utu become compromised, now you don't air the correct narrative or the correct question of the correct political agents, Githurai will not be compromised. They will continue that way. So you see. So you can capture sections, but you cannot destroy. The movement is still growing. Just focus about Kenya, you see how many protests. Who knew that in a year, the hustler narrative will be deconstructed? Now it will be shown that only a few people are benefiting. Who knew? So Kenya are very resilient. So the movement is strong, the Kenyans are resilient, and we shall win. And me, I was educated by people from Wakenya, from Kibwana and the civil society and Willie.
I can tell you, even nowadays, I get a lot of criticism from the younger comrades and saying, why are you toning your language? So they are more revolutionary than Why are you toning your language? They say you're more. They say that you Gacheke, you're not. You've lost the fire. No, they say, why are you not pushing us to form a revolutionary vanguard? In fact, they have told me that now we need to exit this NGO space of social movement. We need to have a revolutionary vanguard. You see, those are people who are even beyond me. They are conscious. They are ideologically. They have ideological clarity. And they are saying we need a revolutionary political organization. So because Mathare is a civic space, it's not a revolutionary organization. It's not. It's just a social justice center, which is sparking conversation on political education, cultural, revolutionary work. So you see, even me, I have been questioned, why social justice? And that's why also in the same space and same comrades that you work with, there's Kongamano la Mapinduzi. That is a revolutionary political organizing space. So you can come with those young men and let's light fires also. Because each space has, as you've said, is part of the, it's part of is a part of Kongamano la Mapinduzi. Na tumekuwa na yeye na yeye pia amefanya reflection ya silence in NGO. That's how I got the book. That's how I got to hear about the book. I didn't get the book, but the chapters, those chapters. That we recommend everybody who wants to deconstruct the NGOization of social movement in Kenya, non-political, non-education, non-partisan, because the question on non-partisan is very critical. Is a must read, and that is not written by your generation, my generation. It's written by people who are younger than us, years and below. And now they have illuminated and they showed that to deconstruct this neo-colonial state and this economy, you have to look at the politics in the village assembly, in social justice center, in the smallest unit, and we have to think about not a working class people, working people, the people who are struggling every day. That's where we are now, and you see, this hustler narrative has opened that debate, because Uhuru Kenyatta and many others, they were complaining, saying you have brought class struggle. Class struggle. But this Gachagua, they are posing a forced class struggle. You see, the Gachagua was saying one day that when in Russia, when a guillotine, they came for bourgeois, they came for middle class, they came for proletariat. But which class does he belong? He's a comprador. He's a comprador bourgeois. Now, comprador bourgeois, all of them, they're impotent. They don't have politics. That's why even these hustler people, they cannot reconstruct the Auda thing, because it is conglomeration of everybody. Kuna wale, they are ethnic baron. Kuna wale ni looting. Na kuna wale kina Sicily, kina Kangata. They come from reform movement. So to fit here, wanaona wanaweza kuwa cannibalized. Just imagine Hassan Omar, where does he come from? And they've started cannibalizing each other. Where does Hassan themselves. Omar come from? He comes from the struggle. We were doing leaflets together. In fact, the first office tumekuwa na Omar Hassan wapi? Ni hapo Muslim Sukwe walikuwa na office nyuma ya Jivanji, walikuwa na office hapo. Na nipatia makaratasi za mvua concept to distribute kwa nation magazeti house around. Ndio nikajua people iko Sonlax house, nation iko nation, standard iko building Londo house. And that is which 99 2000. So what would you tell the young people who are seeing as if politics are going down the drains, there's no leadership? What would you say? This is the opportune moment to say their generational mission. Every generation has a mission. As Franz Fanon said, this is opportune time, and I'm very inspired with those people. Young people have written that silence in NGO discourse. They also done another book called Pinto, that Werimo has done a reflection. Pinto and sang Mathare reflection. They have visited Pinto grave. Now, in 1965, Pinto amekos swali ya socialism is assassinated because of saying you can't grab all the land. Jaramogi, they have done all that. Now they are shown Pinto was in the light line. So they have also done the book Maina wa Kenyanti, prison notebook, analyzing the role of neo-colonial state,
destroying university education. So there is a moment now globally, as you have said. Even the Americans themselves were saying, Adi Obama alisema, the Washington consensus, what Fukuyama was saying, end of history. That was wrong. That was false. Even my friend David D, even you ask him, he has recanted his view in Ufungamano that now we were wrong. And today we are discussing about people in power talking about class question. So it's the right moment for, the young people to seize the moment. Who have nothing to lose, to come and say, every generation has they either on obscurity that we are facing, no water, crisis of taxation, people are walking now barefoot, no job. Just imagine, and I saw Kangata writing in his Nation today, akasema, yana announce job, watu wale walitana wana degree. They were more than wale wana degree. Na ile kazi inahitajika si mtu ana degree. So you see, this is an opportune moment for these young people to come together. Now, the vision a new future for Kenya. And what is the role for people like us, our generation? We have to move away from our comfort zone and mentor this generation. But also, we learn from them. Because they are the one who are doing this documentary. Now they know where they want to go. 15 years ago, these machines were not around. YouTube were not around, all this. So these, we learn from them, but also we encourage them that they don't make mistake that we make of not forming political organization or something called political instrument. Yeah. To capture political power. They don't make mistake of Gacheke, Mutemi, Boniface Mwangi, of thinking that you can be Messiah. That's that mistake they should not make. That's where we're going to end this conversation. Yeah. That's a very powerful delivery. Yeah. Gacheke Gachīhi, thank you so much. We have so much, this conversation could have gone on until tomorrow morning because you have so much wisdom to dispense. You've been at the center of all the left organizing for the last 20 or 30 years. 20 years. Yeah. Na bado uko kwa kiwanja, bado uko kwa ground. You've not joined the petty bourgeois. Umeamua kuishi mtaani. You're aspiring. So you're very welcome another time. Yeah. And thanks for taking time, because I know it's not easy to have some of these conversations and being candid. Because these conversations also dignify us. You're talking about Utu Na Uzalendo. Utu Na Uzalendo. What is your parting shot? Utu Na Uzalendo is in memory of Mathare Mogo. Mathare Mogo was expelled from this country, detained. And what powerful thing with Mathare Mogo, she humanized even those who dehumanized her. And that's the essence of Utu. That's the essence of humanity. That you heal yourself and you also heal those who are taken. They were trying to take your humanity. Those who had taken your humanity. The reason they had taken your humanity is because they didn't have any humanity in them. So how powerful is that? And I think that's a message for even Christian. It's like a message for gospel. When you are suffering is redemptive, like that of Jesus. That he also humanized and liberated those who are torturing him, yes. Yeah. So that's the message for Mathare Mogo. In fact, that's what he did. He saved the guy who stabbed him with the spear. Yeah, the spear. So how powerful is that? That gospel story is part of the gospel story of all those people who are tortured in Nyayo House, exiled. And that's why powerful message from Gogo Wadhianga anasema, don't cry for me. Cry for your country. For your country. Yeah. That's how powerful if you pass through these social injustices and you reach somewhere, and me and you, we should follow that route. And Reverend Timothy Njoya, when you look for him, tell them, may the political conscience always be with us, so that our suffering, they become redemptive. They don't earn us privileged spaces in State House or anywhere. Thank you. Thank you so much.